zilankhulo zina ndikamakamba za economics koma umphawi ndi umphawi olotera kugwiritsa ntchito yonena kuti less privileged ndi umphawi ndithu so tikamakamba za umphawi tisawukongoletse umphawi ndi umphawi ndi amalawi suti sadziwa za umphawi wawo because tanena ma statistics a majority living in below the poverty line imene World Bank and IMF inapanga peg less than $1.90 per day even those that can afford $1.90 or close to $2 on a daily basis ndanhonena kuti they hardly survive they barely survive because amangofuna chakudya cha tsiku limenelo they can't grow as long as there is food on the table then life is moving on so tikamakamba za umphawi amalawi akudziwa za umphawi izizi zoti tukambira nazo akuzidziwa sikuti ndi mafigures chabe muyende mmadera muona kuti ayi anthu akukanika kukhala mnyumba yoti yofolera bwino because that is the basic need yes akumati kukamagwa mvula amasuntha pang'ono mudziwa kuti mpaka pano anthu akukhala mnyumba za malata okhaokha kuti kuyika pansi kungozunguniza malata akatsamira nthawi yotentha malata aocha akatsamira nthawi yozizira azizidwanso ayidukuseka koma sizabwino but that's the situation that we're in mwina tukambapo za madera amene mwina ngoyandika nako ku town koma mukapita madera amidzi mwenimweni muona kuti udzu okhaokha sikuti tu ndi chinthu choti amachifuna inu muona ngati safuna kukhala ndi nyumba yofolera bwinobwino malata amaifuna komano pa mlingo umene ali they can't afford that so because they can't afford that what do they barely survive so a majority of Malawians as we speak are on a barely surviving mode koma tibwererebe kufunso lija kunena kuti izizi zikubwera ifa choti tuchulukana koma pamene chuma chathu chiulephera sichokwanira kuti chithandize mmene tuchulukanira ifa chani yankho akangoseka muti apeze nzake akhale ndi nzake azisewera naye ati mwana asaseka akangosekerera basi apeze nzake tsono tikakamba nkhani yochulukana kuchulukana ine ndimaona ngati kuti suti ni mlandu kweni ndunena kuona kwanga si ukubwereza umphamira kuona kwanga kuchulukana kumangoyipira kutha msuzi mphika koma mukati muone kuchulukana komweko ikakwana nthawi yokalima gulu lonse lija lipite kumunda ukaenda mwachangu so it depends on viewpoint the problem here is not only mwina population growth we can't rule out the impact that population growth has brought about koma problem ndionena kuti we have not been able to create wealth for that booming population so mwina vuto lathu mwina tungoyang'ana mbali imodzi ya population growth but yang'anenso mbali ya creating enablers that would propel growth yoti anthu amene achulukanawo azikhala kuti ali ndi zofunikira zokwanira so nkhani yayikulu kwa ine ndikuti talephera ngati dziko kupanga create wealth for the booming population koma nangasi tikamachita create wealth yo tulephera kuifikira mlingo wa mmene tiuberekerana mwina kapena tifike ponena kuti banja lina lililonse mwana mmodzi kuti wakwana yankhoyu basi tiye tiziona zina litakhala mulungu ngati dziko tithotsatiranso sinamu koma mwina vuto limene limativuta kuno ku Malawi ndi planning because in 1964 thereabouts tinali ndi magetsi ochuluka bwanji just for argument purposes what was the population then chifukwa tedzani nkula zinali zomwezo capacity yake inali yomweyo 1994 what was the population and how much energy did we add to the grid 2004 what was the population and how much did we add I'm just basing out singling out the energy sector ndi magetsi ochuluka bwanji amene tinaonjezera to that sector because mwina tiyang'anenso mbali ya misewu another example in 1994 anthu anali mgalimoto ndangati muona kuti mmachita owerenga anthu nawo mwina ndi khumutcha mmodzi kapena awiri mtaunimo 2004 anthu amene ali mgalimoto ndangati 2021 anthu amene muli ndi galimoto muli kwangati so muona kuti every day anthu amene ali ndi galimoto akuchuluka consumption ya mafuta amene timafuna ikuchulukanso mlingo wa nsewu ndomwewo which means anthu amene tachuluka amagalimoto tufuna msewu omweomwewo kuti tikafike ku nyumba nchifukwa tumayenda nawo because we didn't plan in 1994 1964 we didn't plan bwinobwino kuti tichite expand chifukwa chonena kuti tsiku lina chiwerengero cha anthu chidzakula kuti tikati nene kuti let's put a stop to population growth
ndikuona ngati it would be almost hard. Almost hard. Koma we can manage maybe the rate, but we can't put a stop to growth of the population. But what we can manage also, what are we doing to make the most of the available resources to ensure that as the population grows, it has to tally. We are not saying let's continue booming the population. Let's manage. Because if we don't manage, there will be a day when the limited resources that are available will not be even enough. We are scrambling for basic needs that are available on the market. Komano mwina titati tizikhala a little systematic. We are saying we are growing population wise by 3% chaka chaka. Yes. Why can't we try to say tieni tifigire 7% yakakulidwe kachupa? So population tieni bange manage. I'm not saying let's contain it, because honestly we cannot contain growth of population unless mwina zina zisiyo chitika town. Koma as long as zina zichitika town, ndikuona ngati kuti population growth suti tingaichite contain completely. We can manage kuti mwina chiwerengero cha anthu, because other countries have done that. Kuti kakulidwe ka chiwerengero cha anthu kasipanga tale ndikakulidwe kachuma cha dziko. Only if we reach at that point, pamene ndiona ngati thomadza kambano nkhani ya bwino kuti mmene tukulira umumu ngati population ukukuso ndi mmene chuma cha dziko chukulira. Koma mukunena kwanu nzovuta koma nzotheka. Nzovuta koma nzotheka. Nkhani ina ndi inequality. Amanena kuti anthu amene ndolemera, anthu amene ali ndi kuthekera kuti akhoza kupanga support mabanja awo, akhoza anthu olemera amene akhoza kugwiritsa ntchito ndalama yokwana 800 pa tsiku lina lililonse, ndochepa kwambiri kuyerekeza ndi anthu amene safikiranso 800 pa tsiku. Mwina akagula 100 kugula matemba ndekuti patha sabata kuti akaguleso matemba. Tingachepese bwanji kusiyana kumene kuli pamene babaku kuti olemera wakhali amene sindikukhulupirira kuti akwana 1 million. Tingotengana ngati kwa amene adapita ku Lilongwe, tingotengana tikaime pa msewu wa Mtandire. Uku kuli area 47, uku kuli Mtandire. Yes. Tikamachoka ku African Bible College kumatsetsereka kwa amene tidapita ku Lilongwe. Tikaima pakati kati pa msewu. Tiangane kumanja, ndeti tiangane kumanzere. Pamene tingapeze definition ya inequality. Chifukwa muona kuti kumanja kwanu mkayanganako ngati muchokera ku Mtunda, muona kuti mupeza nyumba ya malata yaikulu ili mumpanda kule alonda amachokera ku Mtandireko. Akuoloka nsewu sakugona ku nyumba kwawo, akugona panja ku nyumba kwa munthu wina. Kumeneko nyumba yake njazipinda 6 7. Kuli bambo mai nditi ana tiwiri timagona chipinda chimodzi. Zipinda zina zitimasungira. Zina zitimasungira. Mukangoloka msewu nkupita cha ku Mtandireko, muona kuti kuli kakhumbi kokha. Menemo bambo ana 6 mai ana 6 ndi mbuzi zimagona sona umo mwemo. So muona kuti that picture indicates what disparity looks like. Just crossing the road. It points a picture unena kuti chuma chambiri chili na anthu ochepa. Whatever kuti, because pali ma factors ambiri amene mwina tutawapanga consider amene akuchititsa kuti tikhale ndi that level of inequality. Koma tikamaona zimene talemba ngati dziko mu Malawi 2063 tikunena kuti let us create wealth for all. How do we create wealth for all? We have to distribute wealth. Because if we are not distributing wealth, time will come when our azidzafuna kutenga chuma uku koma mo satsata lamulo. That is the problem. If we don't distribute wealth bwinobwino ngati dziko, there will be a moment when our azidzafuna kutenga chuma kwawa without proper strategies or measures. So that's the awkward position imene takhala ngati dziko. Kunena kuti and 20% of the population are enjoying 80% of the wealth. Pamene 80% of the population are enjoying, if at all it's enjoying, 20% of the wealth, which is an awkward situation. Vuto limakhala pati chifukwa wina adayankhulapo kunena kuti mukaona dziko la China, they used the situationing yomwe tili ndikugwiritsa ntchito anthu amene alipo anthu ambiri amene akufuna ntchito koma sakuzipeza.
tikaenda mmakampani mutu apeza anthu ali panja kudikira kuti mwayi ukapezeka alowe mkati mfactory. Adagwiritsa ntchito anthu amene aja cheap labor ndi kukhala productive kuti amange misewu amange poteropo anthu aja akupeza ntchito akulandira kanga chepe kumakuza moyo wawo wachuma. Ifeyo chikutivuta nchiyani kuti tikamayenda ngakhale m'maofesi m'maleba offices tikapeza anthu akhala panja akubwera daily wiki kuyamba Monday mpaka na Saturday akupita pamene paja umafuna ntchito koma usayipeza timakanika pati. Ndiyambire vuto limene mwina anthu ambiri sangagwirizane nalo koma ndi vuto ndithu. Anthu andale. Anthu andale kuno kwa Africa in Malawi primarily inclusive amaona anthu ngati mavoti. So akamaona anthu ngati mavoti amadziwa kunena kuti anthu awa akangoti asuntha kufika mlingo wina sadzati yang'ananso ifeyo ngati madolo mtown muno ndi akhalebe pomwepa. Ndi amakhala kaye pomwepa. What do we do? Tizi atapirako pang'ono nkuwagawirako. When I'm talking of anthu andale, I'm talking about at all levels. So mudzaona kunena kuti anthu andale kaganizidwe kawo akamaona anthu they look at people as votes. They count amawenga vote 1 amangazi akumwembe vote 2 koma kuti aone anthu ngati potentially anthu amene can contribute to the growth of the economy of the society zimavutirapo. So to me that is one of the biggest problems. Ndi chifukwa chake mudzaona kuti anthu andale akamachita zinthu zawo kawiri osati nthawi zonse kawiri amachita zinthu zawo in a way that anthu awa amene ali pa ground yawo adzaona ngati ndi anthu ofunikira kuposa zina zonse. So because of that we glorify politicians more in this country or in the countries around the continent. Timayang'ana anthu andale because if munthu andale inu mwaferedwa pepani ndingowiza be chisanzo chimenechi inu mwaferedwa kwanu kumudzi zakuvutani mwazingwa ndiye mufuna mugule bokosi kuti mumperekeze mbaleyo mwamtendere inuyo zakuvutani mulibe ndalama ya bokosi munthu andale abwera adzakupatsani ya bokosi ndiye mukalengezaso pamaliro bokosi agulanda ndani akuti amene ndaphungwa kuno inu nonse kombera m'manja pamaliro pacha idzafika nthawi yoti mkaponye vote chimene chidzabwere mutu mwanu koyamba ndi bokosi licha amalume anga akuti atamwalira uyu ndamuona nkhope yake apayo anandigulira bokosi nkuchita chongu basi. So that's the situation that we have created whereby we want to attach some conditionalities to maintain other people in poverty while we are glorifying others. That's the awkward situation that we have created. Chifukwa pamudzi tingopereka chisanzo pamudzi pakakhala anthu awiri andalama zimavuta kuti avere ndani. Yes, that's the situation that we have created. Oh, uyu abwerane na chake uyu abwerane na chino koma pakakhala mmodzi wa ndalama chichewa chati amati mabige sakhala awiri pakakhala mmodzi wa ndalama aliyese masama khala pameneyo. So uyu what he would do, he will make sure kunena kuti wa ndalama akhale ndani forever. Chifukwa sitidzamvera tikakhala kuti tonse tili nazo ndalama akanena zopepera tidzamuzona atsogoleri timakulemekezani koma mwanena zinzotani zopepera chifukwa choti tili ndalama koma tikakhala tilibe ndalama uyu akakhala kuti wanena zopepera timuombera m'manja chifukwa chani ali ndalama tudziwa kunena kuti tsiku lina tidzafunako kuti tipezeka ndalama tikaguleko nyama tidzapita kwa ndani kwamene. So uyu will make sure kunena kuti awa asakhale ndalama. The moment you and I and everyone else ali ndi chuma chodzidalira mudzaona if you visit ma communities otero mudzaona kunena kuti anthu amalemekezana mu ulemu weniweni osati cosmetic respect. So kuno kumalawi we have created what I would call cosmetic respect. We respect people based on their position and what they have, not the values they hold on to. That's the biggest problem that we've created. So because of that problem ndifakibali disparity and hakuonetsetsa kuti pakhalebe gap yaikulu. When we want to create jobs for the people, for example, we make sure that uyu tikumulembayo asasunthe akhale mulingo omwewo. If I'm giving him peanuts azilandirabe peanuts forever kuti ineyo ndikhalebe vachani pa comfort zone. So because the moment this guy thinks radically he would start questioning my movements and choices. So that's the awkward situation imene tinapanga create as a human race, so to speak. Imene mwina ndivuto la human race the problem imene tinapanga create. Tiyambire kuti chifukwa munena kuti uyu ali patsogoloyo akuchita izi mwadala
akukonza ndithu kuti awa akangozindikira zindivuta, pamene mwina uyu saudziwa nkomwe kuti komatu uyu ntchito yake siupereka mabokosi kuno, uyu ntchito yake ndiyoti azikapanga malamuloko, koma tamusintha kuti akhale ofunikira, akhale wopereka mabokosi. Tuyenera tiyambire pati, andi ndi anthu ambiri amene ali mu situation iyi kulekana ndi anthu amene ali pozindikira kuti komatu uyu auyenera azichita motere. Naona kachithuzi kana ndipatsa chidwi ndingokachita illustration. Kagulu ka anthu kadaima pa chipolo chitayima pa chiphedo. Kagulu kanayima mbali nayi, munthu mmodzi adayima mbali nayi, munthu mmodzi adamutowa ndale. Kaguluka the masses. So kaguluka munthu uyu is balancing because anthu ayima kagulu. The moment these people realizes their power, then they would make sure kuti uyu adziweso kunena kuti anthu ali mphamvu. That's the point imene itakhala tikulephera kuchita ngati dziko. The masses haven't realized the power they possess. Their power has been so limited because of zimene manenazi kuti it is attached to personal gains. Koma if their power was attached to national development, I thought and I think kunena kuti it would have been easier for us to realize trindi kuthekera kunena kuti we can move. So as a mass, tuyenera kudziwa kunena kuti andale amakhala mipando ya ndale chifukwa cha gulu. That's the first realization. If we take that first realization, then it would take us to say whatever decision they make, they should be making those decisions in the best interest of the populace. The moment they start realizing that, then we'll be starting to move forward as a country. Chachiwiri, National Planning Commission inapanga draw the agenda of Malawi 2063. Chimodzi mwa zinthu zikulu. Yes, tinasonkha ta aliyense amaika maganizo ake. Tinawatuma. So chimodzi mwa zinthu zikulu zimene I always hold on to. Chonena kuti andale asamanene zinthu zimene iwo zikuwakomera. Andale azinena zinthu zimene zikuyankhula za national development. Chifukwa andale tikapanda kwaika ka control amasanduka in courts loose cannons. They do everything every time anyhow. Koma andale, if we say this is our development blueprint, mukamanena manifesto anu musatuze kuti mudzatigulira mabokosi chifukwa mu economic plan imene tapangai mabokosi mulibemo. Mabokosi tidzagula tokha if by that time tidzakhala kuti tapanga create wealth. So the idea of creating wealth for all starts with bringing andale into the national economic development plan. So chipani chilichonse chimene chiliko ndi zimene ziyambato zipani posachedwa. Zibwera zina zipani. Kuti mukonza kuti mubweretseka chipani kene. Mpingo usiyeni mpingo. Chabwino. Mpingo musalowetse mundale. Kuteka kuti Bible lonselija muli atsogoleri mmene muli. Anthu a Mulungu amakhala atsogoleri mmene. Zona. Koma ife tisiyeni chitabeza mpingo zomwezi. Chabwino. So muona kuti zipani zonsezo ndi anthu onse andale atati akulankhula zimene zili umu. If it is based on principle, ngati dziko, it's based on values, also based on anything they dangle, any carrot they dangle to entice us, but based on the values that they hold on to. So if the masses realize this, okay, our is akunena zabodza, is akunena zoona. That moment is the moment then we would say the power has been transferred to the people. Chabwino. Tipomwe ngono tikabwera tikhale tomaliza nkhani imeneyi kunena kuti tingasinthe bwanji chuma cha dziko lino kupita patsogolo, tingayang'ane mbali ziti kuti tichepese umphawi umene wakula pakati pa Malawi. Tipomwe pang'ono tikabwera tikhale tomaliza nkhani imeneyi. Sometimes stating the obvious is your only choice. Times Television. Times Television. Times Television is Miss Malawi Television Station of the Year. 6 years. 6 years. 6 years in a row. And we salute all our viewers As well as advertisers. For the unwavering support. And we ignore all unnecessary noise To give you best value for your money and time. We rule. We rule. We rule the media kingdom in Malawi.
participate in any of our programs, send your opinions anytime on Times TV and Times Radio via SMS to 1895. Terms and conditions apply. It's about time. Ajimai, ndina memfa mudona nge mwana eh? Inali mistake boss. Kevin. Yes, Popo. Go. Everybody say, I love my life. I love my life. 1, 2, 3. Isagone ni mudu. Kama na mimi na ukarama watu. Ichi chini jifuniro cha Mungu. Si jifuniro cha Mungu. Kwanje Kevin ngubani? Banje. Uganda. Zugiriza. Ila se, namumve mbaloko. Umandisaka hiyo. Umandisaka. Uganda ka. Nsikana uyu. Akufalisa mbili yambe yoyo kasubira. Anansi series will premiere on the 10th of July 2021 from 7:30 p.m. Sometimes Stating the obvious, is your only choice. Times Television. Times Television. Times Television is Miss Malawi Television Station of the Year. 6 years. 6 years. 6 years in a row. And we salute all our viewers. As well as advertisers. For the unwavering support. And we ignore all unnecessary noise. To give you best value for your money and time. We rule. We rule. We rule the media kingdom in Malawi. Tulandireni chigawo chotsiriza cha programu ya lero ya Kwagwanji. Lero ndi lachitatu timabwera pano kusakamba nkhani zokhuza chuma cha dziko komanso malonda. Lero nkhani imene tikuyang'ana ndi ripoti limene bungwe la World Bank latulutsa kunena kuti dziko la Malawi linafunika liyang'ane njira zatsopano zokuzira chuma chake. Mmenemu adatsindikanso kwambiri nkhani yokhuza ntchito. Mbali ina imene akukamba a World Bank akunena kuti zomwe amafotokoza atsogoleri athu nthawi ya kampeni kunena kuti azachita create ntchito 1 million. Iwo mkuona kwawo kuti nzovuta zimenezi. Koma ngati dziko ngakhale atsogoleri wakumanenabe kunena kuti yayi zimenezi nzotheka, komanso amalawi akambapo kuti koma nkale lija mudayamba kutitsogolera koma sitikuziona ntchitozo. Tufunabe ntchito inu mwayima pati. Tifike ponena kuti zimenezi nzosatheka. Impossible should not be part of our vocabulary. Mwina ndiambire pamenepo. Possibility is possible. Koma mwina possibility amenokhala ma ingredients. Ndima ingredients anja amene tikuika kuti possibility yatheke. That's the question mwina imene mwina ndiambe kuyang'ana. Chifukwa tikati tione bwinobwino nkhani yopanga create ntchito. Ndi multi-sectoral approach. The state machinery or the government it in the responsibility yopanga create a conducive environment. Mwina izizi zofunika kumazitambasula bwinobwino kuti tizione with an objective lens. It's not just a word of mouth kuti will create this number of jobs. Is word of mouth yo taipanga attached to what? So tikangana the state machinery or the government it in the responsibility yopanga create an enabling environment. Private sector it in the responsibility yopanga create those jobs. I would say this repeatedly kuti or mutati muone civil service panopo because ngatukamba za ntchito zimene the government says would create those jobs would not be created in the civil service. Because mu civil service imapanga provide ma services. Ma services ake amakhala ma social services
amene sapangidwa offer at a profit. Ngati timasonkha ndalama imakhala revenue osati they are being done kuti boma should find a profit. Timasonkha ndalama zosiyana-siyana tikapalamula pa msewu mwachitsanzo mmene mmayendera inu pa msewu pacha akakhala kuti akugwirani mchitsanzo chabe mukhululuke ngati muli ndi pati yokhululukira khululukani koma mungovomera kuti mukhale koma sandigwira akadzakugwirani chabwino osati prophet of doom koma akadzakugwirani mmene mmayendera liwiro lanu lija mudziwe kunena kuti ndalama muperekayo akakutchaja ni fine nkukupatsana mali general receipt yes ndalama muperekayo sikuti boma likutenga kuti lipange profit boma likutenga as a way of generating revenue for the government. Tikamaka lembetsa galimoto boma limatenga ndalama osati ndalama zimenezo ntolinga chonena kuti boma lipange profit. Boma likutenga ndalama zimenezo ntolinga chonena kuti lipange provide ma services ena kwa anthu. So muona kuti government is not in the profit making business. So for that reason creating jobs within the government system ndi zinthu zovutirapo. Chifukwa chonena kuti it's determined on ma services amene kupanga offer. Komatu ma services omwewo ali limited. That's the basis. Mene mafotokozera muja tikamaka panga passport tifunika tikasiye kumakobire kumene kwagwiritsa ntchito koma ndi amalawi angati ali ndi ma passport. Okay. Ndiwochepa. Now tikamba yangana kuti ndamalawi angati ali ma passport mwina tiyambaso kuyangana zifukwa zimene alibe kapena ali nazo. Koma mwina ndingopanga extend to the other side of the equation. The private sector. Inu mmakonda kumwa Coca-Cola ndingwerekeza. Coca-Cola mmamwauja mmagula at a profit for the company. Amapanga factor in cost of production. Akapanga factor in cost of production ndi amaikapo kantengo kena kuonjezera. Kameneko ndiye ndi phindu lawo. So phindu limene lija likamakula nkumakula au na kuti khanga anthu ofuna Coca-Cola mtown imwe ali ochuluka tuonjezere tiziphika Coca-Cola wambiri. Akamaphika Coca-Cola wambiri amba kuona amene akuphika Coca-Cola akutani akuchepa tipezere na ziphika Coca-Cola. So that equation brings us to the point yonena kuti kolengedwa ntchito ndi ukuku. Ukuku ntchito zimakhalapo nzonena kuti akupanga offer ma services koma not at a profit. Uku ntchito zimene zilipo akupanga offer ma services but at a profit. So the moment we realize kunena kuti government machinery ntchito yake ndikupanga create an enabling environment. Mwina izizi sadatuuze adakatuuza chilunkamo kuti izizi zikuyenda chonchi zidakakhala zovuta koma adangotuuza kunena kuti titere ndefe tudikira chani tereyo. So because ukakupanga offer ma service koma at a profit ma products at a profit that means ukumene angapanga create more jobs. Koma uku azidi akakhala pa mipando yozungulira ija mu air condition office yomwe timayipanga sponsor muzimaliza ndalama zake timakhala sonkha azikhala pasi nkumaganiza kunena kuti magetsi amene alipowa ngochepa. Chifukwa magetsi ngochepa anthu awa akanikopanga produce zinthu zochuluka. Anthu awa akanikopanga produce zinthu zochuluka result yake khayonena kuti azikhalabe tinambala tomweto tawa anthu ogwira ntchito. Chifukwa machine awo sangapangirani beyond that. Because of that saonjezera anthu ogwira ntchito. Nema decision azikhala kamene ono tiyeni tipange zonena kuti tionjezere chani mlingo wa magetsi mtown. Akatero ndekuti they are creating an enabling environment. China chimene chativuta nthawi yayitali uku mukuti private sector sitingatume nangasi akuyenera azionawo nde iwo waona kuti komatu Coca-Cola kumwadi anthu ambiri tapanga 20 billion tikhoza kupanga mafactory ena awiri pamene koma bwanji tingokhala ndi imodzi yomweyi 20 billion tigawane aini yake a company ife mukhala pansi izozo nde kuti suti ife tiafinya kuti mukafusa akuuza nikuti koma msonkho wachuluka kumeneko ndifuna mundichosere msonkho kuti ndizilemba anthu ambiri ntchito ndetibwerereso ukuku kubomaku boma likapanga create an enabling environment njifake boma limapanga chani malamulo mama munthu akupanga kale 20 billion enabling environment palibe nzomwe tunena kuti the environment has been created boma liyenera pangano malamulo kuti ya tsonono mudzikula ndalamazi mudzichite invest konkuno that's a law. For example because tili ndi makampani kuno ku Malawi amene
amapeza phindu ndalama nkuika ku offshore account. So if they can be provision ya malamulo mwakuti theka la ndalama izi muzichita invest kwathu kunkuno ndingolokera mwina chitsanzo tidakakhala kuti tidagwirizana napo mabanki amapanga ndalama ananinapo chawezi sabata yatha kapena inayo apanga sangaganiza olo tsiku limodzi kuti atiguleko vaccine wachepa kuchako sangakambirane mabanki 9 or 10 akuluakulu chabwino 1 million yekha amachita anzanga ku office kwa amachita kafukufuku ndendo kumanena kuti vaccine uyo timadikirira kuti abwereyo ndi wa 51 million chabe. Mabanki munena wa mapanga mabilioni mota akhoza kugula ngati uyu basi kawiki kenaso aphena alandira ka 51 million basi komanso osati mabanki ukhawo bomaso lisangodikira kuti atipatse bomaso lili ndi udindo tikangoti tudikira UN WHO nawo alinzawo pali maposti ena a abale athu akwaluya uku ma Facebook ma social media akumati yankhula ayangochuluka chipongwe amene anangasinde ndalama zawo kumangochuluka ndalama zondiza mateno akupatsa ndio nyozeka inu mwapemba akupasana sakuyankhule nisona azikuopa odopempha alibe mawu koma chilungamo chake chimenechi kuti even the government why can't we buy vaccine tikambabe mwina nkhani imene tukamba za creating jobs so muona kuti government really responsibility of creating an environment and creating malamulo onena kuti apange propel growth cholinga cha malamulo chisakhale to squeeze or to punish but chikhale choti to propel growth, to entice the players in the industry to create more opportunity for jobs ya Malawi. Tukamba za vaccine yemweyo akunena kuti mmene wabweramu private sector ikuyembekezera kuti koma mwina zinthu zikhoza kuchita bwino malonda akhoza kuyamba kupita patsogolo zimayenderana bwanji kodi kuti tiziye iyembekezera kuti kubwera kwa vaccine kuthandiza kutukula chuma kapena ntchito za malonda muone kunja mipira inathapo mpanoyi anthu anamba olowa anthu amene ajado anabaitsa kunja olowa ndi oti anabaitsa anthu aja samakhalanso mmamask kumazichemerera kumakuwa kumene tidakali mlingo wa covid uja koma because ana uptake ya majabu kumeneko idachulukirapo so the governments that side realizes kuti let's get back to at least normalcy so zinthu zikhangati zambobwerera mchimake chifukwa chonena kuti apanga build immunity ya wanthu so chimodzimodzi kuno if we build immunity ya wanthu that means tiyamba kuchita zinthu momasuka paja timati anthu akhalepo 100 paja tidzonjezera chifukwa tizidzoti anthu amene akubwera kumeneko ayabaitsa immunity ilimo so the equation ndimene yakunena kuti anthu akhala ngati akabaitsa ndi guarantee osati mwina nsayuze mawu guarantee koma ikupanga point towards the possibility of reopening getting back to normalcy kuti ayi ngati munabaitsa chiopsezo chanu chotenga choti ithoku likitani covid chikuchepera kuti mufuna tiziopa ikhoza kuti likita matenda andoopsa tisapweketse matenda mukamaona inu mafigures aja kumaona kuti because mwina to some they are just figures koma mpaka na kuti likita titati siri kupanga zolondo iti likita tizingochita waka ntawuni opanda mask osabaisa iti likita chichawo chake ndakati tithapchiti so zofunika zimenezi koma pali kusintha ati nanga sipo yamba pajatu mukumbukira kuti tinakataya zosakhala bwino tinachita chibwana koma pali kusintha ulendo tikumva kuti anthu akuthamangirako mukamaona mizere I think kuno kumalawi timakhala pa wait and see kwambiri kudikirira kuti amangazi akabaitsa nde Nelson Peter tionekaye masiku 3 4 sakusanduka zombi chifukwa anthu ankapo usanduka zombi sakusanduka zombi chili chonse akuchita bwinobwino mpiraso akumenya basi nane nkabaitsa so kuchedwa kumene kunatipangitsa kuti uptake nthawi imeneyi ikhale yocheperapo koma pano muona kuti ayi kumakhala 19 ndi wanthu kukanikaso kuchita social distance kobaitsako kufuna jabu tilimbikitsane kukabaitsa nkofunikira nkofunikira ayi tikuthokozeni kwambiri mwaying'amba bwino kwambiri nkhani tithokoze ambiri amakondwera nanu mmene muchitira tithokoze matenga pagome paja nkubweranso nkuzachita chimodzimodzi
ndi nkhani za chuma izi nzofunikira kwambiri zilimo tu m'Bible nkhani za chuma matalenti aja wina anakaikumbira pasi akuti ikhale bebe ananena kuti ayi nimadziwa kuti uyu ngwa chipongwe ngabweresera dzandiranda zanga zonsezi ndeni naikumbira pasi ndamzoroho ayi sitikuonjezera zina ukhala mmene ulilimo ndi amanena kuti okhulupirika pazochepa ayi adzankhulupirira pa zambiri ngati dziko ngati titakhulupirika pazochepa zimene timakhala nazo ayi adzatikhulupirira pa zambiri koma tilibe chopereka kuyambako ndemwayamba koma chopereka nde tilibe ayi koma chilungamo chake titati ndalama mboma mu anthu sakuba mungu adzatikhulupirira pa zambiri ayi zikomo kwambiri awa ndi bambo William Kumwembe ndi mmodzi wa akonzi ankhani kuno ku Times iwowa amayang'ana kwambiri nkhani zokhuza chuma cha dziko komanso malonda ine dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi.